Okay, so again, good afternoon everyone. We are now in lesson 3. But before that, uh, we already finished about Kirchhoff's law and Maxwell method. So hopefully you already understand the different process of Kirchhoff's and Maxwell. For now, we will use the superposition theorem. Okay, superposition theorem. Now, this is another method that in network loss and analysis, network analysis, no, we can use in finding the different unknown or quantities in the circuit. Now, before we proceed, let us have first the discussion here in my module to be uploaded man sad ni. So if we go here, the idea used in superposition theorem is to eliminate all but one source of power to energize within a network at a time. We need to apply series and parallel analysis to determine voltage drops and or currents for each resistances within the modified network for each power source working separately. This then, once the latter values have been determined for such power source working separately, these values are added algebraically to find the actual voltage drops and currents of all sources active. Okay? So, mo ni siyang pinagkasamari sa atong lesson sa kuan. Hanggang lang ko mag-focus. Anyway, you can read this one. Ang akong discussion here. As you can see, based on my definition, ang superposition daw is a theorem that we start finding the values of the certain load with when eliminate na to ang kunwari we have our example here para masabtan na to. If we go back here in our example, this one, we have two sources here. Nakaduha ka source. This is the 25 volt and the 20 volts. Now, in superposition position theorem, we can get the values of, for example, the current in 6 ohm and 8 ohms by setting one voltage source at a time. Okay? So, mano yung kuan nga, what if we use 25 volt first? What is the value of current in 6 ohm? And what is the value of the current in 6 ohm if 20 volts is working independently? But pasabot, dili magdungan ang 25 ug ang 20 volt. Okay, so mao na yung pinaka-basic idea sa superposition theorem. So, at the end of the lesson, you should be able to state the superposition theorem, then apply this theorem to determine unknown quantities in electrical networks. So the theorem states that in a network of a resistor, the current in any resistor is equal to the algebraic sum of the currents delivered by each independent source, assuming that its source is acting alone or independently
with respect to others. So mao ni ha, memorize yun ninyo. Okay, basta na-appeal na sa exam na to. Okay ra, na-gets ra ninyo ang meaning sa superposition theorem? Yes, sir. Okay. So, we will use the superposition theorem to solve the example problem. The same problem lang ato kay para ma-prove yun nato nga the same answer yun na siya. Okay? So, we will redraw the circuit. So, ato nang timanan ninyo ha. Timanan ninyo ang circuit ha para inigdraw na ko dere. Kuan ra siya. Sa dali ra. Let's say black lang atong source akong ballpen. So we have here by the way, you can join you can view the Jamboard, the same link man lang to. Pwede ra mo musod ngadto. Pero as viewer man pud mo no. So pwede ra mo diretso dito. Kung namoy browser, pwede naman mo maka-switch. No? So, that is 25 volts. 20 volts. Then, we have, pila to? 6 ohm. 1 ohm. 6 ohm dira. 8 ohms. Then, dire, 1, 2, 3, sir. 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm. Then, unsa to ang anon? Power. Ang power of I6, I8. I6. current, I at 6 wait. ohm. I at 8 ohm. Then, Power, no? sir. Power sa 8 sa 6 of 5. Kana. Okay. But again, if you practice solving, you can get the value of the power of 1 ohm, 2 ohms, 3 ohm, no? Kaya basig, moingon mo nga, moro yun ay pangitaon. So, pwede hapon makuha na to ang power sa 1 ohm, 2 ohm, o 3 ohm. So, inyohan na siyang i-practice nga magkuan mo. Kuhaon niyo tanan values gyud. Tanan gikan tanan possible values sa tanan resistance. Okay? So sa superposition theorem, we apply superposition theorem ha. Apply superposition theorem sa kani nga solusyon. Okay? Then we already know the answer of I6, I8, P6 and P8 based on the two last topic na to, last lesson, that is the Kirchhoff's and Maxwell. They have the same answer. So hopefully di ta masayop og kuan ani solve. Parehar gyud na siya. No? So first we will solve the circuit if only the 25 volts acting alone. Okay, so we will redraw the circuit. So redraw the circuit. We have here okay, so instead of having the battery here this side, we will make it short circuit, no? Wala siya diha. Assume na to nga wala sa siya. So this is 25 volts, 1 ohm, 6 ohm, 8 ohm, 2 ohm, 3 ohm. So the important current here is I6. So let's say I6 prime. That's for the first scenario.
I8 prime, then I1 prime, I2 prime, then I3 prime. So as you can see, the arrow here for I3 is dili pareha sa katong arrow nato sa last nga pabali siya. Kay wala may sa source diha. So ang nag-supply man lang kay 25 volts, subot pasabot ang tanan current gikan sa I1 nabungkag na siya padung I6, I2, I8 o I3. Kay wala man tay source dire. Okay? So we will compute first in terms of unsa man in terms of basic calculation of circuit katong sa module 2 series parallel circuit. Then I think here pwede record ni siya maka kuan pug kag kanang Kirchhoff's baron or Maxwell nga theorem you apply here. Let's say this is node A, node B, node B, no? Pwede ra. But I think ang mas maayo ani kay ato gining sulbon, no, nga kuan gyud siya kay para maanad mag-solve sa katong circuit nga long method ba. Okay? So first, we need to find the value of the total resistance of the circuit. Now, RT prime na siya kay first scenario man no? If we get the total resistance, we can get the value of your I1. Diba? I1 ato, I1 prime. Then, we can get the voltage drop here in I1. Then, ato na siyang i-subtract. But before that, let us simplify first the circuit. Okay? Simplify first the circuit. Katong na yung mga ridro gani. Okay, so we have R1 so ang RT niya, RT prime, this is 1 ohm, 2 ohm, 6 ohm. Now, kani din is your R 8 and 3. So di ba ato ni siyang i-first og combine. Kaya nakaparallel man ni silang duha, kani sila. Na. So we get this one 1 katong 1 over kay nang parallel resistance man pero ato to siya simplify, that is 8 times 3 over di mo musuwat. Ay, naglag na ito. Over 8 plus 3. So this is 24 over 11 ohm. Now, as you can see, this resistance here is kani naka-series. So, kung imo na siyang i-connect na pud na nimo. So, RT prime, this is your 1 ohm. This is your 6 ohm. Then, usa na siya. This is R2, 8, and 3. So, this is 2 plus 24 over 11. Okay? So, 24 over 11.
So ato na lang na siyang kalkyuhon, no? Para mas madali ta. 24 divide 11 plus 2. So that is 46 over 11 ohm. Nakasunod ra? Nakasunod ra? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so next is parallel na pod sila. Parallel na pod. So ato na pod ning sulbon in terms of parallel. So ang kuan karon, ang circuit, instead of ingani, mahimo na siyang RT prime na diri ang 1 ohm. Karon makuha na nato. This is R6, 2, 8, and 3. Di ba? So this is RT niya, RT. This is 6 times ang R2 E3 kay 46 46 over 11 divided by 6 plus 46 over 11. So we have 46 divide 11. So that is 6 divided by 6 plus 46 over 11. 69 over 28 ohms. Now we can get the value of RT. RT prime now is equal to 1 ohm plus 69 over 28. Okay? So plus 1. That is 97 over 28 ohm. Okay? So mo na imong total resistance sa kani nga circuit, ha? Kani nga circuit. Kani siya. Kini. So we have only one source of voltage, so we do dili na kinahanglan na magamit ta og network close and theorem, no? Kay wala man tay kon pato. Ato ikuha na ang long method sa balik ta sa module 2. So kani. Then we can get the value of I1 prime sa kani I1 prime. And kani sad, no? For pwede I1 prime ka diha, I1 prime, di ba? So I1 prime now is equal to unsa man? Unsay ato ang ikuan formula? Unsay formula? Yay, wa man maningog. Napa mo dia? Napa mo? Napa, sir? Oh, unsay ko nato? Unsay solution dire para makuha ang I1 prime? Araw ang circuit na original. So that is wala pag yun mo makasabot yun 25 over RT prime. So 25 69 over 28 ay 69 97 90 okay 25 divide answer, that is 700 over 97 or nearly equal to 7.22 amperes. Okay? So wala pa gyud. Wala man lagi, di man lagi mo kuha, no? Sa kuan ay lagi itong yung kalimti itong Ohm's law, no? Ohm's law lagi ta permanente. Ohm's law lagi ta permanente. Okay, so we have I1 prime. We can get the value of your voltage 1 prime. But pasabot kaning voltage dire V1 prime. Paatras na po ta, ha.
paatras na pud ta para magkuha ka sa mga voltage ani, moatras na pud ka. So gikan ka ani nga circuit, munganhi na sad ka, then munganhi na sad ka. Then mubalik ka diri para makuha nimo ang tagsa-tagsa ka currents. Okay, so we have sa baa no? So we have I1 prime times R1. So that is 700 over 97 times 1, that is 797 or approximately equal to 7.22 volts. Okay? Subot pa sabot na ay kuan dinhi 7.22 volts. We have our power supply or electromotive force nga 25 volts. Now, if we subtract EMF minus kani, mao na ang voltage nga nabilin dinhi sa tibuok nga resistor 6283. Diba? 6 ohm, 2 ohms, 8 ohms, and 3 ohms. So, bot pa sabot, if we get the value of R6283, arita, voltage 6283, that is 25 minus 7.22, 25 minus answer 17.78 volts. So approximately lang na ha, kay dili gi-run off naman na nato. Okay, so if we redraw the circuit, ato i-redraw ang circuit ha, kani siya nga circuit, kini. So ato ibutang dire. So mao na ni siya karon. We have ana so naa kay 25 volts, naa kay 7.22 volts, naa po kay 17.78 volts. Bot pa sabot kining 17.78 volts mao ni ang tungaan sa resistor nga 6 ohm, 2 ohm, 8 ohms, and 3 ohms. So, buot pa sabot, if we go back to the ano man eh, nganhi nga kanang kuan, kani nga circuit, kung ato na i-redraw, ha, kini siya, kini. We have ato to ibalik og draw. There is mao ning 6 ohm, mao ni ang R283, then 1 ohm, then 25 volts. Yay. Lagman. 25 volts. Okay? So, again, we have a voltage here nga 7.22. Ang kini siya, ang voltage ani mauni 17.78 volts. Okay? 17.78 volts. Now, kining 6 ohm, ang 6 ohm na to, we have 6 ohm and R283 are parallel. Buot pa sabot, voltage at 6 ohm prime, that is 17.78 volts. Also, resist voltage at 283, that is 17.78 volts. Why? Because this is a parallel
Kani silang duha parallel circuit. Parallel branch man na sila. So equal gina sila voltahe. Now, since they are equal, we can get the value now of our I6 prime. I6 prime. What is I6 prime? V6 prime over R6. Sabot pa sabot. 17.78 divided by 6, that is equal to divided by 6, 2.96. 2.96. So 2.96 ampere. So kana lang ha, steady lang sa ni kay mamo na itong ipangita. So nganhi tata sa padayon ta dere. Subot pa sabot R283 is also 17.1 17.78, 6 ohm 17.78. Next, we will go back sa kani nga circuit, no? Kani. So humat na kay value ani, di ba? Na kay value ani. So pagitaan po nimo ang value sa kani nga side. Kani nga side 2 and R83. But if we total the value of 2 ohms and resistance 8 and 3, that is in terms of voltage equal sila sa 6 ohm. Actually, ang kuan man gud ani class kung kinsay nag-una, mao gito equal sa ilaha. Okay? So ato na i-redraw ha ang kanang circuit, kini siya nga circuit, i-redraw na to diri sa last na to nga. So i-redraw na to sa 1 ohm, 6 ohm, 2 ohm, and R8 ug 3. $25 volts. Okay? So this is 1 ohm, 2 ohm. So ato na pun gibabalik na pud siya ba? Giusam to ganina. Karon imo sad ibalik sa original nga circuit. Now we have I1 prime na kay I6 prime na po kay I2 prime. Then this one here kani siya kaning current sa 2 ohm o kuan resistance nga combination sa 8 ug 3, that is I2 prime. Equal na sila current. Why? Because they are in a series circuit. Okay? Now we can get the value of your I2 prime. How? Sa kaninga node, ang imong current I1 enter unya nigawas og I6 og I2 prime. Therefore, we can say that I1 prime is equal to I6 prime plus I2 prime. Therefore, I2 prime is equal to ila to kanina? Ang I1 na to? I1. I1 is 7.22. 7.22 ang 7.22. I6 kay 2.96. Saba man sila minus 1.90 ay 2.96. 2.96 diba? Okay? So I2 prime pila Okay. na yung I2 prime? 4.26. 4.26. Pila? 26. 4.26 ampere. Okay? 26. Okay, so karon na kay I2 prime but pasabot kung i-multiply nimo ang I2 prime sa 2 ohm makakuha ka sa voltage niya. Then if we multiply also the I2 prime sa resistance nga R83, therefore you can get the value of the voltage of resistor 8 and 3. The combination of voltage of
8 and 3 is equal to the voltage drop here. Okay? So, makuha na na. But pasabot, voltage at 2 ohm prime, we use prime ha. Basig mo ingon mo nga, nganong nagbutang-butang nag-prime, kay sa first man nga solution, napamantay ikaduha. V2 prime is equal to I2 prime, then R2 or the 2 ohm. So, but pasabot, 4.26 times 2 equals to times 2. 8.51 volts. Okay, so we have 8.51 volts. Now we have value here, but pasabot kay kani nga loop, kay dapat kini nga voltage mo equal man siya ani. So therefore V83 is equal to V at 6 ohm minus V at 2 prime. Unsa ni akong gigamit basig naglibog mo KVL ra gihapon na siya, no? Closed loop man siya. So voltage ani minus voltage ani equal to 0. So mao nang ingana ra gihapon yung equation. So we have V6, that is unsa V6 na to? 17.78 minus 8.51 volts. This is equal to 17.78 minus answer 9.23 volts. Okay, so naanata na. Therefore, we can say that if we go back here to the original circuit, the voltage drop at 8 ohms and 3 ohms are equal kay parallel man eh. Parallel man na sila. Sabot pa sabot, we can conclude that voltage at 8 prime is equal to 9.23 volts and voltage at 3 prime 9.23 volts. Why? Again, parallel sila. Tanawan ninyo. Sir, Parallel ni sila. 3 ohm o gitom. Yes? Unsay ato? Kinsa ni? Sir, ang Oh, V8 kay mo 9.27. Ansa? Ang ato ta sa Ang V8 kay mo 9.27. 9.27. Oh, sakto bitaw. 27 nga. 23 mo na kung gi. Yan napahanap na da. Ato erase. Bisa ang 9.23. Kasi naghatag 9.23. Ako rano. Okay? Oo, sir. So, kompleto na. Makuha na nato because we have V8 prime. We can say that I8 prime is equal to V8 prime divided by R8. So, makuha na nato ha. 9.27 divided by 8 ohm. So, but pasabot, ang I8 prime divided by 8. 1.16 ampere. So, ato ning timanan ha. Ato ning timanan. Kini siya. Magyud na atong timanan. Kini siya nga answer. Yay. Kana og kaning usa. Kana. Okay. Okay na. Solve na nato. Sa first nga kuan. So ngadto na pud ta sa ikaduha nga step. Okay? We go to the next step. So murag napuno ng jam na to, no? Dili na mo next. So we will use another jam here. Go back lang tato. Okay. So
Continuation eh. Continuation. Superposition. Theorem. Okay. So, we will draw first the circuit. Katong original circuit nato nga ang mag-supply na lang katong na pong usa. So, di ba natin supply dire? So, wala na to. Wala na to siya. Kaya ang atong purpose sa superposition, okay. Sa superposition theorem, we need to find the value of the currents of a certain load with respect to the independent sources. So, our independent sources is 25 and 20 volts. So, we have 20 volts here. The same process ka, ha? So, we have, saan naman eh? 3 ohm, 2 ohm, 1 ohm, 6 ohm, 8 ohm. So, again, gi-short circuit na mo diha. Wala na to. Gitangtang to rin mo. So, para ma-complete ang circuit, imo na siyang butangan og wire. Okay, so, here, we assign another current. Mao na ni. So, unsa itong gamit dire? I3 man to no? I3. Now, double prime na imong gamiton. Double prime. Then, okay, kaduha naman nga step. Kani I2, double prime. This one here, I8, double prime. Okay, kaduha naman nga step. I6, double prime. Then, I1, double prime. So, as you can see, padung tangadto tanan, no? Ang atong direction kay Y, ang atong voltage naman din no? Naman din ha. So, ang iyang buga pod niya sa iyang kuan, current, pressure niya na din ha. Unlike kaganina, na adere sa pikas. Okay? So, we start finding the total resistance from here. Nganhi mo mag-start padulong nga ri sa imuhang source, sa imong punuan. So, again, we redraw the circuit that will become since kaniman na ito unahon, ha? Kani atong unahon. Kani siya. Kana. Parallel na sila. So, that is R16. We have unsa? 1 times 6 over 6 plus 1. Or 1 plus 6. That is 6 over 7 ohm. May musod? Okay, so we have hana. Then if we redraw the circuit, mao na ni siya. Kana. Actually, sa iyo na dyan gaya ng electrical, oy. No? Sa iyo na dyan gaya. Subay-subay lang yun ta. Kana. This is 20 volts. Then 3 ohm. Then 8 ohm. Mao na ni ang R16. 16, then this is the 2 ohm. Okay? So, next to be kuan kay kanina pod. Na, series man na sila. Sabot pa sabot R16 plus 2. So, 2. Double prime ha, double prime. So, kay kaduhan nga solution. Sabot pa sabot 6 over 7 plus 2. That is equal to 6 over 7 plus 2, 20 over 7. 20 over 7 ohm. The circuit now will become ingani. Ana. This is 20 volts, 3 ohm, 8 ohm, then 20 over 7. So, kanina pod, parallel na sad. Parallel na pod. Yun silang duha. Sabot pa sabot. That is R 162, then 8, double prime. So, parallel man na sila. That is 20 over 7 times
times 8 over 20 over 7 plus 8 equals 20 over 7 shift is to A. Okay, so 8 alpha A divided by alpha A plus 8, 40 over 19. So you can have your own calculation sa inyo ha, to check if my answer here is correct, so that we can correct directly, no? So mo ni siya ang 3 ohm, then this is the 40 over 19 ohm, then you have 20 volt. So sa 20 volt nimo sa ngari nga side, makuha na po na nimo ang RT double prime. Okay, so we go to another page. So RT double prime is equal to 3 plus 40 over 19 plus 3, 97 over 19. Okay, so mao ni siya ha, ang ngarito na to gikuha ang kanang RT gikan na din series naman na, so that is 40 over 19, then 3 ohm, then 20 volts. So sa 20 volts nimo nga side naa kay RT double prime diha, ang imong i-measure ang total resistance sa circuit. Okay, so now if you have RT double prime, now you can get the value of your current here, that is I3 double prime. Okay, I3 double prime. So I3 double prime is equal to 20 volts over RT double prime. So kay nganong kana atong gigamit kay siya may nag-una diha, siya may atong gi-designate current, no? So siya gyud ang murag pinaka total. So pila man 20 divide answer 380 over 97 amperes. Now if we multiply again the voltage here and the voltage here, current times 3 ohm, we can get the value of B3 double prime, that is I3 double prime times your 3 ohm. So makuha na nimo times 3, 1140 over 97 volts. Also voltage at sa unsa ni nga resistor, resistance, that is ngare sa 1628. So or you can have subtraction, no? V1628 double prime is equal to 20 volts minus sa kaning nga voltage drop dire V3 prime double prime, that is 20 minus answer, that is 800 over 97 volts. Okay, so mao na po niya ang tungaan sa tanan dire kini nga kuan, no? Ngani, so 800 over 97 volts. Now again you go back to the next circuit kani. So since parallel maning 8 ug ang 20 over 7, so therefore we can say that V8 double prime is equal to 800 over 97 volts, and V162 double prime is equal to 897 volts. So sa kaning side dinhi
kani nga part, kaning naka-blue, i-circle na to blue, kini. Mo ni ang voltage nga gi-subtract nato dinhi 20 minus ang voltage sa 3 ohm. So mo na ilang gibahinan diha. Now kay parallel man na sila but pasabot ang sa 8 ohm ug sa kani nga side is the same voltage. Okay? You can ask question ha kung wala po kasunod. Now V8. So naa na kay I8 double prime. So we can get here I8 double prime is equal to V8 double prime over R8. So that is 800 over 97 over 8. So divided by 8, 100 over 97, or your I8 double prime is approximately equal to 1.03 amperes. So mo ninyong i-record this one here, 1.03. So padung na punta sa atras ha, sa atras na punta. So sa ang nganin na lang ta magsugod kini nga circuit kini. So we have here (20 volts, 3 ohm, 8 ohm, then 20 over 7. Pwede rata dre na lang. Diretso na lang ta dre. Kini na lang. Ato na lang bahigon daan para makita nato nga ma-compute nato dayon ang kining current sa 2 ug ang voltage sa R16 para di nata paspas na itong kuan. So we have here naimusod. So ato ni erase ha. Okay. So we have here the 2 ohm and the resistance 16 R16. Meaning to say, ang katong kombinasyon sa kani nga resistance. Okay. So as we can see, we have values na sa kuan, no? Ato utangan og flowing current. So we have I3 double prime, then I8 double prime, and we have here I2 double prime. So again, in this node A, at node A, makaingon ta nga ang I3 prime double prime current entering is equal to current leaving. So both pasabot I8 prime double prime plus I2 double prime. We get the value of I2 double prime, that is I3 double prime minus I8 double prime. So I2 now, why we get I2? Because if we multiply I2 double prime current times the resistance 2, makuha na itong voltage drop diha. Also here, R116, makuha sad nato ang voltage drop din ha. No? Then, since parallel man to sila, ang makuha nato ang voltage dinhi sa R16 is equal sa voltage sa 1 ohm and voltage sa 6 ohm. So, sayo na lang. So, we have I3. Pila to I3? I3. Ha naman to.
Dara. 380 over 97. 380 over 97 minus ang I8 na mo. I8 is 100 over 97 over 97. So I2, 380 minus 100, pila? 280 over 97, or approximately equal to how much? 280 divide 97, 2.89. 2.89 amperes. Okay? So if we want to find the value of V2 double prime, we will need I2 double prime times the resistance 2 ohm. So that is 280 over 97. I use the fraction, not the kon, para mas duldola tong answer yun, no, sa original, times 2. So we can say that B2 double prime is equal to times 2 560 over 97 volts, and V16 voltage at 1 ohm and 6 ohm is equal to I2 double prime times R16. So I2 double prime is 280 over 97 times our R16. Pila nga tong R16? That is 6 over 7. So 6 over 7. So this is now 280 divide 97 times 6 over 7. 240 over 97. 240 over 97 volts. Now, the voltage at 1 ohm, at 6 ohm, and voltage at 1 ohm are equal. So that is equal also to V16, 240 over 97 volts, 240 over 97 volts. Why? Anong equal man, sir? Kay kani nga circuit din diha, kung imo nang bugagon, parallel na sila. Mauni siyang naa dinhi. Kani nga part, kaning naka-orange gani atong i-highlight. Ganina. Kani. Manang R16 na imo, naka-parallel man na siya, kani. So kung imo nang bugagon, mao na siya ay kon. But pasabot the same na sila voltahe, kini silang duha. Okay? So we can get the value of I6 double prime is equal to V6 double prime divided by R6. So we have 240 over 97 divided by 6, 40 over 97 amperes. So again, mo na niya to ang mo na to ang i-record. Ano siya kay mo na tong missing ang I6 man. Now, to find the value of your I6, okay, so we have the true I6. I6 is equal to I6 prime plus I6 double prime. So based on the definition of the superposition theorem, so it is
in a network, the current in any resistor is equal to the algebraic sum of the currents delivered by each independent source. But pasabot, i-plus lang to nato, no? I-plus lang to nato ang duha. So we can have I6 prime. Pila to atong I6 prime ganina? Nara to diri sa ano? I6 prime. 1.16 man siguro to, sir. So ato sa tanawon, ato i-record ha. Ato i-record. Napit na to sa kinulian na to dapit. So murag loading sad kayo ang kuan. So again, ang answer nato dapat kani ha. Dapat kani. Ano ni siya nga atong answer no? I6 3.37 o 2.2 or 2.19. Ano siya? So atong balikon dere. Pila to atong I6? 2.96. Record ninyo diha ha. 2.96. Ang I8 1.16. 2.96 o 1.16. So we go back here sa atong continuation. We have 2.96 plus ang I6 double prime is 40 over 97. 40 over 97 is 0.412. 0.41. Bata na to 0.41. 0.41. So I6 is equal to plus 2.96. 3.37 gyud no? Basta pareha gyud kay kanina. Aw katong sa atlas nato nga kuha no. Atong gitanaw karon ba no? Mao gyud siya. Amazing kayo. I8 prime plus I8 double prime. So this is 1.16 plus pila to ang atong I8 dere? 1.03 1.03 so ato lang ni ko na dari lang sa ubos. I8 is equal to 1.16 plus 1.03 2.19. Amazing kayo. Okay kayo. Okay ra mo? Satisfied ra mo sa solution nga nagpareha? Ha? So, we can get the value of your P6. P power at 6 ohm. Power at 6 ohm is equal to I6 ohm squared times the resistance 6 ohm. Di ba? 3.37. Again, kay pareha ra man ni siya sa katong answer na. So, the same ra gyud gagawin po ng solution. Then P8 is equal to I8 squared times R8 or 2.19 squared times 8. So P8, P6 and P8, 2.19 squared times 8, 38.37 watts. Then 3.37 times 6, 68.14. Can you confirm that our answer are correct? Kaya sir. Yes, sir. Kira nasabtan ra ang superposition sayon ra no. But pasabot ila-ilahi lang ninyo ba? Ila-ilahi lang ninyo solve nga based sa tagsa-tagsa ka sources. Okay? Sige daw.
Any question? Any clarification? Wala sir. Okay ra, nasabtan na ninyo ang akong discussion? Sir, pagtan. Okay, so that's all sa superposition theorem. We can maybe this afternoon I will upload the kuha na lang about Maxwell. Mag-recap pa to sa Maxwell. Nga naabot na to sa superposition. Mag-recap pa ta, Angelo? Ganina na sir. Oh, ganina ra lagi ni. Human na. Maybe you can practice na lang sa module na amantay ko andito. Amantay lang example. Lain man po to siya nga circuit dito, lain po ang mga numbers dito. So pwede ito ninyo praktisan. Okay? Okay ra? Okay ra, Angelo? Okay. Sir. Mabi na magbi ba? Okay, so that's all sa ato ang superposition theorem. No? Actually, na ko example dire, but I reserve this for you para you have another circuit po ba nga praktisan, no? So kana siya. Lain-lain, no? Para nana po step by step dire. So as you can see, nagamit ko I prime dire, I1 prime, RT prime, RT double prime, no? Ana. So kana subtract nya inyo nang ko anon nganong nag-subtract ko ana. Kaya yung uban dire mag shortcut dia pagka solve nako, no? So inyo na siyang subayon. Then I would like to kuan nga mas maayo mangutan na gyud mo, no, sa mga kuan na to. Kung na mo yung mga concern, mangutan na mo sa about sa topic. Wa mo kasabot ba? No? Anytime pwede ra mo chat, then hopefully nga mabasa ra sad nako dayon, no, maka-reply ra sad ka. Are there any questions? Is there any question? Sir, ang gatong current sir ba i-plus lang gito no para makuha. Oh, i-plus ato siya. Walay instances na mag-minus. Naa dito sa module. Inyo to siyang i-masahon. Na dire oh, naay nagkuan dire nga nag-minus ko. Naay nagkuan diha nga nag-minus ko. And na dire explanation, no? So actually bawahan na ninyo. Okay, explain mo na. Karon hapon, karon gabi ma-upload ko na lang yun kining kuan module nako para mabasa sad ninyo. So lain man sa itong nga circuit, so nasa to siya murag kuan gamay nga solusyon ba. But the same answer gapon ang mo gawas. Same answer lang gapon. Okay? I want you to discover sa mga uban nga mga kuan ato about sa superposition, so that nga magtuon yun mo. Because I dili man ko nga maka kuan ninyo nga maka face to face og monitor gyud. So I will kuan ana nga inyohang himuon nga murabag practice exercises katong nasa module para during sa kanang kining exam makita na ako kung nabay kuan inyohang kuan gyud inyohang grades, nabay increase or lisod ba mo asa ba mo kuan. Okay, all the
lessons gyud sa module 3 kanang mga theorem, walo na ka theorem. Kuha na, i-exam gyud na siya. I-exam gyud na siya. So, praktisan gyud na niya. Praktisan gyud. Okay, so is there any question? I-appeal ko na ang video last meeting. Okay, so sige, noted na siya. Nag-upload ko karon, no? Hinay lang gyud kay internet gyud. Sahay makuan ko diri kay ang sa university wala sa tungod sa kadaghan man gud. Imagine all instructor are doing online class sa karon nga time. Butang lang nato 50% nga nasa VSU faculty. So ilog yung kayo. Ilog kayo sa internet, no? Mas mayo siguro gabi siguro ta. Pero maklaro raman ko ninyo, no? Maklaro ra ko ninyo. Klaro na, sir. Okay ra. Sige. Okay, if you have no more questions, we can adjourn. Wala na? Wala na, sir. Clint? Edwin? Jupil? Wala na, sir. Wala na, sir. Kini si Rodil Amak. Unsa man ka? Third year ka? Third year, sir. Na under, karon pa ka na under na ko, no? Yes, sir. Okay. Wala pa ka familiar sa imong name man god. Nang tana ko daan. Sige. Okay, Sir. so Thank you, sir. sige. Okay, so if you have no more concerns, thank you for attending this lecture. I hope you're doing great. Then ikuan lang ko ninyo, i-follow up lang ko sa kanang about sa module, no? O sa kung di pa na ako ma-upload karon. I-follow up lang ko ninyo kay para ma-upload yun na ako. Kay usahay makalimot tungod sa kadaghan gusto trabaho. Sige. Good day and God bless us all. God bless you and your family. Thank you so much. Salamat, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye-bye.